ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शाकल्य ब्राह्मण पेज नंबर 907 21st mantra. Where is Yajna Pratishtita? It is said Yajna is Pratishtita in Dakshina, because through Dakshina alone Yajna is performed. Yajna is actually purchased. If you want to use a common word, see first line in Bhashya, Dakshinaya saha nishkriyate saha yajna. Tena Dakshina karyam yajna. Therefore, yajna is karyam, Dakshina is karanam. Dakshina karyam yajna. So when Yajmana will give Dakshina to Ritvik, then you can kind of purchase the yaga. Just like we saw Arunaya, Pingakshya, Ekahayanya, Somam Krenati in Brahma Sutra in the yesterday's class. So Somam Krenati, there also it is Krayanam, means to buy through offering Dakshina. Kasminnu Dakshina Pratisthita iti, where is Dakshina Pratisthita? Shraddhaya, in Shraddha. What is Shraddha? Shraddha Nama Ditsutvam Astikya Buddhi Bhakti Sahita. What is Shraddha? Ditsutvam. Ditsutvam, Ditsu. How Ditsu word will be formed? Dudaye Dane Dhatu. Ditsu. Dhatu Mikshu. San Pratyaya. Dittu will happen. Sani. Mi ma gu rabha labha shaka pata padam acha is. Ikar will come. Da will become this. Ukar will come by sana shamsa bhiksha uhu. These are main sutras. Ikar will come for these dhatus. Sani mi ma gu rabha labha shaka pata padam acha is. Aj is there. Ikar will come. So this is Bhu Sanyaka Dhatu. So Bhu is there. Then Atolopaha, one Atra Lopo Abhyasasya. So Abhyasa Lopa will happen, but again the other one, this is there. Takar will come. Saha Sya Ardha Dhatu Ke. And again Sani Mimaghu, that sutra will come. So what is Shraddha? Astikya Buddhi hi is Shraddha, but Bhakti Sahita. And Astikya Buddhi in what? So
whatever where you have to have Shraddha. So here, in giving, Titsutvam Astikya Buddhi. Because Dakshina is where you have to make offering with Shraddha. Tatham Tasyam Pratisthita, not Pratisthata, Pratisthita Dakshina. Tasyam Dakshina Katham Pratisthita? Pratisthita. Ikara. How Ikara will come? What is the Pratisthita Dhatu? Stha dhatu. Stha Gati Nivruttau Dhatu. Then Dyatisyati mastham iti kiti. Sthi. Yatisyati Mastha Mitti Kiti. Ikara Adesha will come where there is Stha Dhatu, Takarado Kiti Pratyay Pare. And Murdhanya, Stha will become Sha, Pratishtha. Vrashcha, Bhrashcha, Sraja, Mraja, Yaja, Raja, Bhraja, Chasham, Shaha. No, that is when if it is Talavya Shakara becoming Murdhanya. But this is Dantya Sakara becoming Murdhanya. Upasargat Sunoti Suvati Syati Stauti Stovati Stha Senaya Sedasi Cha Sanja Swanjam. This comes many times. This Stha Dhatu is in this also. Sunoti Suvati Syati Stauti Stovati Stha Senaya Sedasi Cha Sanja Swanjam. So Stha will become Sh. Then Stunashtu Thakara. कथम तस्याम प्रतिष्ठिता दक्षिणा टीका कार्यम च कारणे प्रतिष्ठितम इति शेषः दक्षिणायाः श्रद्धायां प्रतिष्ठितत्वं प्रकटयति कार्य इज ऑलवेज इन इट्स कारण दैट इज एस्टैब्लिश्ड दक्षिणा हाउ इट इज इन श्रद्धा यस्मात् यदा हि एव श्रद्धत्ते अथ दक्षिणां ददाति न अश्रद्धत दक्षिणां ददाति. When a person has Shraddha, then only that person will give Dakshina. When Shraddha is not there, they will not give Dakshina. In Bhandara, every time when we are sitting and somebody gives Dakshina, they have to have Shraddha. Those who make donations, those who give other things like clothes, etc., blankets, etc., umbrellas. Shraddha is there that they are doing something good and offering them, we will get punya. Shraddhaya deyam. Tasmat Shraddhayam hi eva dakshina pratisthita iti. Therefore, dakshina is pratisthita in Shraddha. Kasminnu Shraddha pratisthita iti. Where is Shraddha pratisthita? Hridaya iti hovacha. Hridaye, in Hridaya, in Buddhi. Tika. Hridaye sa pratisthita iti atra hetumaha. This Shraddha is in Hridaya, in that hetu is Hridayasya hi vrittihi Shraddha. यस्माद् ही हृदयेन ही श्रद्धां जानाति. श्रद्धा इज हृदयस्य मीन्स अंतःकरण वृत्ति. काम संकल्प विचिकित्सा Shraddha, Shraddha. Dhritir, Dhritir. they are all in अंतःकरण.
सो हृदयेन हि श्रद्धां जानाति. ही नोस श्रद्धा ओनली थ्रू बुद्धि. टीका. हृदय व्याप्यत्वाच्च श्रद्धायाः तत्प्रतिष्ठितत्वम् इत्याह. हृदय व्याप्यत्वाच्च श्रद्धायाः तत्प्रतिष्ठितत्वम्. व्याप्यत्वात्, there is 5 number टिप्पणी. ज्ञाप्यत्वात्, this is another part. टिप्पणीकार says प्रमादात् विपर्यस्तः. Somebody who wrote and wrote, so ज्ञाप्यत्वात् he wrote व्याप्यत्वात्. श्रद्धायाः तत्प्रतिष्ठितत्वम्. हृदय प्रतिष्ठित. हृदयस्य श्रद्धा वृत्तिरस्तु तथापि प्रकृति किम आयातम तदा. ओके, श्रद्धा में भी हृदयस्य श्रद्धा वृत्ति ही अस्तु. हाउ विल यू डू अन्वय? हृदयस्य वृत्तिः श्रद्धा अस्तु. हृदयस्य वृत्ति मीन्स बुद्धि वृत्ति. बुद्धेः वृत्ति श्रद्धा अस्तु तथापि प्रकृति किम आयातम. ओके, व्हाट डू वी हैव टू डू हियर इन आवर करंट टॉपिक? वृत्तिश्च वृत्तिमति प्रतिष्ठिता. अगेन प्रतिष्ठिता भवति. वृत्ति इज प्रतिष्ठिता इन वृत्तिमती. वृत्तिमती, वृत्तिमत सप्तमी एकवचनम. वृत्तिमती वृत्ति. इफ इट इज हृदयस्य वृत्ति, हु इज वृत्तिवत वृत्तिमत? हृदय. हृदय. सो वृत्तिमति मीन्स हृदये. वृत्ति इज हृदय प्रतिष्ठिता. तस्मात् हृदये ही एव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति इति. एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य. सो दिस इज प्रतिष्ठिता. श्रद्धा इज प्रतिष्ठिता इन हृदय. शाकल्य says yes, correct. Next mantra 22. किं देवतो अस्यां प्रतिज्ञां दिशि असि इति वरुण देवत इति. स वरुणः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति. अप्सु इति. कस्मिन् वा अपः प्रतिष्ठिता इति. रेतसि इति. कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितम् इति. हृदय इति. तस्मादपि प्रतिरूपं जातमाहुर्हृदयादिव. सुप्तो हृदयादिव निर्मित इति. हृदये ह्येव रेतः प्रतिष्ठितं भवति इति. एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य. किं देवतो अस्यां प्रतीच्यां. देवसा means west. Pratichi. So earlier we saw how many directions? 2. First one was पूर्व. प्राच्या. प्राची दिशा. प्राची दिशा आदित्य देवता. Then Dakshina disha Yama devata. Now Pratichi disha Varuna devata. Varuna devata. So Varuna devata asya Yajnavalkyasya mama. Yajnavalkya is Varuna devata iti. So Varuna kasmin pratisthita. Where is Varuna pratisthita? Apsu iti, in Apsu.
कस्मिन्नु आपः प्रतिष्ठिता, वेर इज आप प्रतिष्ठिता? रेतसी, इन रेत। कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितं, वेर इज रेत प्रतिष्ठितं? इन हृदय। रेत मीन्स वीर्य ऑफ men, men's semen. हृदय इति। अगेन एवरीथिंग इज बैक टू अंतःकरणम इति। तस्मादपि प्रतिरूपम जातम आहुः। प्रतिरूपम जातम, when a son or a child is born, he looks exactly like father because that father's virya comes in the child. Means son, because you don't want girl to look like father. The appearance and all should be like a woman. Ahuhu hridayat iva supto srupto, sorry, hridayat iva srupto, hridayat iva nirmita iti. The reta, as if the semen has moved out from the buddhi. So he is created from that virya. Hridaye hi eva retah pratishthitam. In the heart, this reta is pratishthitam bhavati iti. Shakalya said, evam eva eta. Yes, you are correct. Kim devato asyam pratichyam dishi asi iti. Kim devataha. So Yagnavalkya has done upasana of samashti. So he has identified with all directions also. He has identified with, earlier we saw that one Hiranyagarbha Devata, which is the representation of 3,306 Devatas, which is representation of all. So from 3,306 to 33 to 6 to 3 to 2, 1.5, 1. Like that. What is the Devata? Tasyam Varuno Adidevata Mama. I am that Varuna Adidevata. My Devata is Varuna, means I am that. Saha Varunaha Kasmin Pratishtita iti Apsu iti, in Jalam. Apam hi Varunaha Karyam. Water is the Karyam of Varuna. Shraddha ma apaha. This is a famous mantra. Shraddha is apaha. Everything is apaha. Shraddha to Varunam asrujata iti shrutehe. Second number tippani you see. Apam hi nirmalanam darshanena स्नाना चमनादि श्रद्धा जागर्ति इति श्रद्धा हेतुत्वाद आपः श्रद्धा शब्द वाच्य इत्यर्थ. When you see a clean water, cool water in hot summer, you go near Gangaji, Nirmal Jala, and immediately you have the desire to do snanam. Even if you don't go there with desire for snanam, just by seeing water, you feel, yes, I want to take a dip. Achmana. Achmana, some people have to be very careful, right? Because they cannot accept all water. But at least Prokshanadi also you can do. So that Shraddha Jagarti, that Shraddha wakes up. Iti Shraddha Hetutvad Apaha Shraddha Shabdavachya. It is Shraddha Hetutvad. Apaha is Shraddha Shabdavachya. Jala is Shraddha. Kasminnu Apaha Pratisthita iti. Apah is Bahuvachan. So Pratisthita iti Retasi iti. Retaso hi Apaha Srishtaha iti Shrute. From Retaha, water has come. So Retaha you can take from the Samashti Devatas. Virat Retas is this water everywhere. Iti Shrute. Kasminnu Retaha Pratishthitam iti Hridaya iti. In the heart, in the buddhi.
वाय यस्माद् हि हृदयस्य कार्यं रेता, हृदयस्य कार्य इज रेता। टीका रेतसो हृदय कार्यत्वं साधयति, रेतस इज हृदय कार्यत्वं साधयति। कामो हृदयस्य वृत्तिः, काम इज हृदयस्य वृत्ति, ये अंतःकरण वृत्ति। श्रद्धा इज अंतःकरण वृत्ति, काम इज ऑल्सो अंतःकरण वृत्ति। तथापि कथम रेतो हृदयस्य इति। ओके, बट हाउ, व्हाट इज द संबंध बिटवीन रेत एंड अंतःकरण? काम यू कैन से, तदाह कामिनो हि हृदयात् रेतो अधिस्कंदति। और एक कामी हृदयात्, फ्रॉम हिज अंतःकरण, एज दो द रेत स्खलनम, इट कम्स आउट। ठीक है, तत्रैव लोक प्रसिद्धिं प्रमाणयति। In that लोक प्रसिद्धि, that रेतः is हृदय कार्यम। In that what is the लोक प्रसिद्धि? तस्मादपि प्रतिरूपम अनुरूपम पुत्रम जातम आहुः लौकिकाः। लौकिका जैसे प्रतिरूपम, प्रतिरूपम is a copy of his father. How he looks like that. But that is लौकिक अंडरस्टैंडिंग, is to justify this वाक्य। ठीक है, अपि शब्दः संभावनार्थो अवधारणार्थो वा। तस्माद् अपि इज गिवन संभावना और अवधारणा। अस्य पितुर हृदयात् इव अयं पुत्रः सृप्तो विनिसृतो हृदयात् इव निर्मितो यथा सुवर्णेन निर्मितः कुंडलः। अस्य पितुः हृदयात् इव, from the father's heart, from his antahkarana, as though the son is born, son has come out, vinisruta. So hridayat iva nirmito, like from suvarna kundala is nirmita. Tasmad ha हृदये हि एव रेतः प्रतिष्ठितं भवति इति एवमेव एतद् याज्ञा। So in hridaya alone, reta is pratishthitam. (22) स्यामुदीच्यां दिशि असीति सोमदेवत इति। सह सोमः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति दीक्षायाम् इति कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठिता इति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितम् आहुः सत्यं वद इति सत्ये हि एव दीक्षा प्रतिष्ठिता इति कस्मिन्नु सत्यं प्रतिष्ठितम् इति हृदय इति होवाच हृदयेन हि सत्यं जानाति हृदये हि एव सत्यं प्रतिष्ठितं भवति इति एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य। उदीची मीन्स उत्तर, नॉर्दर्न डायरेक्शन। किम देवता, व्हाट इज द देवता मीन्स याज्ञवल्क्य यू आर ऑफ व्हाट देवता इन नॉर्दर्न डायरेक्शन। You say Soma Devata iti. I am of Soma Devata. Iti. Sa Somaha kasmin pratisthita? In Diksha. Where is Diksha pratisthita? In Satya. Why? Therefore, the one who is Dikshita, Ahuhu Satyam Vada, you should speak Satyam. Satye hi eva Diksha pratisthita iti. Because Diksha is pratisthita in Satya. तस्मिन्नु सत्यं प्रतिष्ठितम् इति वेरी सत्यं प्रतिष्ठितम् हृदये इति होवाच इन दी अंतःकरण सत्य।
हृदयेन हि सत्यम जानाति, through that alone he knows the truth. हृदये हि एव सत्यम प्रतिष्ठितम, so सत्यम is प्रतिष्ठितम in हृदय भवति इति शाकल्य से यस एवमेव एतद् याज्ञिकम्. टीका किं देवतो अस्याम उदीच्याम दिशि असि इति सोमदेवत इति. सोमदेवता becomes सोमदेवत. सोमो देवता यस्य सः सोमदेवतः. How it becomes ह्रस्व? Anybody? Okay, this is your homework for tomorrow. You have to find out. Okay. Earlier also Varuna Devata, Aditya Devata, Soma iti Latam. In Soma, Lata, Somalata is there, Soma Devata, Chandrama is also there. So both have to be included. Latam, Soma Devatam, cha ekikritya nirdeshaha. Sa Somaha kasmin pratisthita iti Dikshayam. In Diksha, Tika. Dikshayam Somasya pratishthitatvam sadhayati. In Diksha, how Soma is pratisthita, Dikshito hi yajmanaha Somam krenati. For Yajamana who has Diksha. So when they tie these things, or the that thing that they use to create a ring, Darbha, that is also Dikshita. Or some mantra Diksha, etc. But here it is for Yaga, Somam Krenati. प्रीतेन सोमेन इष्ट्वा ज्ञानवान उत्तराम दिशम प्रतिपद्यते. सोमदेवता अधिष्ठिताम सौम्याम. Kritena somena ishtva, by that soma which is purchased through some dakshina, with that when he does the yajanam, ishtva, jnanaman means the one who does upasana, upasaka, uttaram disham pratipadyate, he goes to the northern direction, means he has upward gati through uttarayana marga, etc. Soma Devata Adhishtitam Soumya. He goes towards the Soma Loka, where Soma Devata is Adhishtita. Kasminnu Diksha Pratishtita iti Satya iti. Satya, Satya, where is Diksha Pratishtita? In Satya. Dikshayaha Satye Pratishthitatvam Aprasiddham
इति शंकित्वा समाधि. Diksha is pratisthita in satya. How? Aprasiddham iti shankitva samadhatte katham. Yasmat satye diksha pratisthita tasmadapi dikshitam apu. Since satya diksha pratisthita, diksha is pratisthita in satya, therefore they tell those who are dikshita, dikshitam ahu, satyam vada, you should speak truth. इति कारण भ्रेषे कार्य भ्रेषो मा भूत इति. Bhresha means nasha. If the karana is nashta, then karya also should be destroyed. Means you protect the karana. So diksha has to be pratisthita in satya. Satya is karanam. If you don't destroy satyam, means you protect satyam, diksha will be protected. टीका अपि शब्दो अवधारणार्थः तस्माद् अपि दीक्षितम् मीन्स एव सत्यं वद इति वदताम् अभिप्रायम् आह कारण इति. कारण भ्रेषे कार्य भ्रेषो भ्रेषो भ्रंशः नाश इति तेषाम् अभिप्राय इति शेषः. प्रकृतौ उपसंहारः. He concludes this. Satye hi eva diksha pratisthita iti. Diksha is pratisthita in satya. Kasminnu satyam pratishthitam iti hridaya iti hovacha. Satyam is pratishthitam in hridaya. Hridayena hi satyam janati. Hridaya hi no satyam. Tasmat. Hridaye hi eva satyam pratishthitam bhavati iti. Evam eva etad yajnavalkya. So satyam is in antakaranam. Kama is in antakaranam, Shraddha is in antakaranam, everything is in antakaranam. Now, fifth one. Kin devato asyam druvayam dishi asi tyagni devata iti sognihi kasmin pratisthita iti vachi iti कस्मिन्नु वाक् प्रतिष्ठितेति हृदय इति कस्मिन्नु हृदयं प्रतिष्ठितम् इति. So this is Dhruva Disha. In Devato Asyam Dhruvayam. Dhruva means where the north star is. So Dhruvayam Dishi, what is the Devata? Agni Devata. Where is Agni Pratisthita iti? In Vak, Vachi iti. Where is Vak Pratisthita? Hridaya, in the Hridaya Antakarana Buddhi. Where is Hridayam Pratishtitam? So, Hridayam, where is it Pratishtitam? This is where Yajnavalkya ji is now going to respond in a different way. So that's why this mantra stops here. Kin devato asyam druvayam dishi asi iti. Which devata? Kin devata? Ka devata asya. Yajnavalkyasya. Druvayam dishi. Iti kin devata. टीकाकार कथम पुनर् ऊर्ध्वा दिक् अवस्थिता ध्रुवा इति उच्यते. Why do you say the upper direction as Dhruva? See, north in 3 dimension, north is also in one of the sides. Right? North is not up. Urdhva is above. So why Urdhva Dig Avasthita Dhruva? Why it is called Dhruva? Meroho samantataha vasatam avyabhicharat urdhva
दिक् ध्रुवा इत्युच्यते. मेरोः सम्बन्ध, it is closer to Meru. So around, in Hindi they have given in this way, all around Meru. So that is called urdhva. Samantatah vasata. Samantatah yavat praninam. They all who are around Meru, avyavicharat, they all are urdhvadik. They are all dhruva. Because Meru Parvata is in the upper direction. Tatra Agnir-devatatvam prakatayati. Agnir-devatatvam, Agni is the devata. Agni-devata. Urdhvayam hi prakasha bhuyastvam prakashascha Agni. As you go up, there is plenty of prakasha. Prakasha bhuyastvam. Bhuyas shabda, how will it become? बाहोर्लोपो भूच बहोः ईयसून प्रत्यय द्विवचन विभज्योपदे तरबीयसुनम्. Bahorlopo bhucha baho. Bahorlopo and bhucha baho. Two baho are there. Which one is Panchami? Which one is Shashti? First one is Panchami, second one is Shashti. First one is Panchami. Second one is Shashti. Panchami means pare. So bhuyastvam, prakasha bhuyastvam, prakashascha Agni, prakashiti Agni. So Agni hi kasmin pratisthita iti vachi iti. Where is that Agni pratisthita? In Vak. Kasminnu Vak pratisthita iti hridaya. Where is this Vak pratisthita? In hridaya. Tika. Disho Veda इत्यादि श्रुत्या जगतो विभागेन पंचधात्वम ध्यानार्थम उक्तम. Five-fold directions for dhyanam, for saguna dhyanam is discussed. Disho Veda, this was discussed in 3.9.19, in 19th mantra of this Brahmana. Now, idanim उक्त विभागवादिन्याः श्रुतेः अभिप्रायम् आह. So this विभागवादिनी श्रुति, विभागम वदति इति विभागवादी, वादिनी स्त्रीलिंग. What is the अभिप्रायम्? तत्र याज्ञवल्क्यः सर्वासु दिक्षु विप्रसृतेन हृदयेन सर्वादिश आत्मत्वेन अभिसंपन्नः. Yajnavalkya sarvasu dikshu, in all directions, viprasritena hridayena, with his antakarana as if it is spread out everywhere. It is all pervading. Hridayena sarvadishaha atmatvena abhisampannaha. He has understood, I am all directions. Therefore, I am all devatas also. And that's why he said, I know all disha sadeva, sapratishthita. Tika. Yathokte vibhage sati iti yavat. So, tatra means yathokte vibhage sati. Uktamartham sankshipati sadeva. सदेवाः सप्रतिष्ठा दिश आत्मभूताः तस्य नाम रूप कर्मात्मभूतस्य याज्ञवल्क्यस्य. सदेवाः सप्रतिष्ठा दिश, दिशा along with देवता प्रतिष्ठा etc. आत्मभूताः. तस्य नाम रूप कर्मात्मभूतस्य याज्ञवल्क्यस्य. That Yajnavalkya who is नाम रूप कर्मात्मभूत. Because in earlier Brahadaranyaka second chapter or first chapter,
What is Jagat? Nama Rupa Karma. Idam Trayam. Right? Nama Rupa Karma. Yes, Swamiji. They have not given the number here. The one who does this kind of upasana, so Nama Rupa, he will become Nama Rupa Karmatma Bhuta. Yajnavalkya has done this upasana. Everything is Nama Rupa Karma. So Yajnavalkya is Nama Rupa Karmatma Bhutaha. Nama Rupa Karmatma Bhutasya Yajnavalkyasya. Atma Bhutaha Sadevaha Sapratishtaha Disha. Disha along with Devatas and Pratishtha, they all are Yajnavalkya Rupa. Because he has done this upasana. See, there are two things we should, I mentioned earlier also in the previous session, again I will repeat. Either I should do serious Saguna Dhyana, or if I want to accomplish something in this life, there are only two vikalpas. Either you get serious Shuddha Chaitanya or Samashti Pahita Chaitanya. There are only two vikalpas are there. Either Mandukya Mantra 6 or Mandukya Mantra 7. Means you can change the sequence. Either Mandukya Mantra 7 or Mantra 6. That's all. Don't waste time in anything else. Tatra Avantar Vibhagam Ah. Avantar Vibhagam, intermediate divisions. Yadrupam Tatyadishatha Hridaya Bhutam Yajnavalkyasya. Along the eastern direction. Yajnavalkyasya. ठीक है. आद्य पर्याये हृदये रूप प्रपंचोपसंहार दर्शितः. हृदये ही एव रूपाणि इति श्रुतेरित्यर्थः. So earlier रूप प्रपंच उपसंहार was in हृदय. All rupas are in हृदय. दक्षिणायाम इत्यादि पर्याय त्रयेण तत्रैव कर्म उपसंहार. So रूप in हृदय, then दक्षिणा, and then Reta and so Kama, and one more. The second last one was Diksha, Satyam. So they all are pratisthita in Hridaya. So they are all karma. So Rupa, Karma, Dakshinayam ityadi paryaya trayena tatraiva karma 15, 21, 22, 23 months. Hridaya. Ukta. Yat फलेन अधिष्ठातृभिश्च देवताभिर दक्षिणा प्रतीचि उदीच्य कर्म फलात्मिका हृदय केवलम कर्म पुत्रोत्पादन लक्षणम ज्ञान सहितम मीन्स उपासना सहितम कर्म सह फलेन अलोंग विद द फल धातृ देवता दक्षिणा प्रतीचि उदीच्य कर्म फलात्मिका दी सदर्न वेस्टर्न
northern. Karma phala. They are all karma rupa. The nama, rupa, karma he wants to do. So first rupa, then 3 karma, last one dhruva is nama. Everything is in hridaya. Dhruvaya disha saha nama sarvam vagdvarena hridayam eva apannam. So everything is in hridayam. That this upasana will prove. टीका यदि ही केवलम कर्म तत्फलादिभिः सह दक्षिणादिक आत्मकम हृदि उपसंह्रियते यज्ञस्य दक्षिणादि द्वारा हृदये प्रतिष्ठितत्व उक्तेः दक्षिणस्यादिशस् तत्फलत्वात् पुत्रजन्माख्यं च कर्म प्रतीच्यात्मकं तत्रैव उपसंहृतम्. Anand Giriji is just summarizing this. Dakshina dik saha dakshina dik atmakam karma, that is yajna. Then putra janma is also karma. हृदये ही एव रेतः प्रतिष्ठितम् इति श्रुतेः पुत्र जन्मनश्च तत्कार्यत्वात्. पुत्र जन्म is the कार्य of karma. Jnana sahitam means whatever dhyanam you have done, along with that karma phala pratishtha devatabhihi saha udicyatmakam tatraiva upasamhritam. That is also upasamhritam. Tatra means hridaye, because reta is there. Soma devataya dikshadi dwara tat pratishthitatva shrutehe evam diktraye. So the 3 disha dakshina pratichi udichi sarvam karma hridi samhritam ityartha. पंचम पर्याय से तात्पर्यम ध्रुवया, that is नाम. नाम रूप कर्म सु उपसंहृतेषु अपि किंचित उपसंहृतव्य अंतरम अवशिष्टम अस्ति. Something else is remaining. Somebody may ask, नाम रूप कर्म all उपसंहार is done in hridaya, but something else may be there. He says no, एतावद् हि सर्वम यद उत रूपम वा कर्म वा नाम वा इति तत्सर्वम हृदयम एव सर्वात्मकम हृदयम पृच्छ्यते. Now Shakali is asking, kasminnu hridayam pratishthitam. Sarvatmaka hridaya, where it is pratishthitam. So up to this was the dialogue. Now Yajnavalkya ji is going to respond in a different way, which you will see. We'll see in the next session. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांति शांति शांति.